Welcome, everyone. We'll get going here with our spring series. I'm Professor Gray, for those of you that don't know me, and I'm very briefly just going to say a few words about the series. We have some great speakers lined up. You'll be seeing some versions of our poster here mounted around the building very shortly, and I hope you all note the dates down on your calendars and come and participate in the series, because we're very excited about the group of national and international speakers we've got coming, lucky enough to have coming to the school this semester. I'd like to thank Carla Corbin and Francis Parker, who worked with me, and all of us helped to get the series together, as well as all the input from students, and special thanks to Anna de Brea for helping to facilitate the lecture that we have today. And with that, I'm going to hand the microphone over to Anna to introduce our first speaker. Thanks very much. Well, I'm very pleased to introduce Rafael Iglesia. I feel almost at home, two people talking in Spanish here. Rafael was born in Argentina, so he's one of the most important architects in Latin America. He has lectured at the most important universities in Europe and the Americas. We are lucky that he squeezed us in between lectures he's going to give this week at Harvard, Rice University, and Pratt. So we are really very lucky to have him here. I want to thank Brett Tippy that's going to do the translation. Thank you. Please welcome Rafael Iglesias' work. Buenas tardes y agradezco que me hayan invitado. Good afternoon, and thank you for inviting me. Antes que nada les pido disculpas por no saber inglés, espero resolverlo en algún momento. I ask that you would forgive me for not speaking English, but we'll make do. Y me interesa venir a estos lugares porque me interesa lo que sucede en los lugares que no están en los grandes centros. I'm interested in these places because they are not the places that are in the center of everything. Porque acá en estos lugares hay tiempo, y yo creo que lo que hoy se necesitan son palabras y no hechos. Hay que pensar. Because now we should think, and these are places for us. Lo que necesitamos es empezar a construir los nuevos discursos. What we need to begin is new conversations on these topics. Y entender que estamos entrando en un mundo nuevo, ¿no? And understand that we are entering a new epoch. Yo voy a mostrar mi trabajo. I want to show you my work. Y hay muchas cosas que me preocupan para las que no tengo respuesta. And many things that occupy me that may not have a response. Pero me parece que es una época de preguntas. This is an epic of responses, of questions. Más que de respuestas. More of questions than of responses, than of answers. De la pintura me interesa la interpretación que yo hago de Pollock. Of the painting, what interests me is the interpretation. Por varios motivos. The paintings of Pollock. Pollock saca la pintura del caballete y le incorpora otro nuevo punto de vista. He takes the painting off of the easel and he takes a different look at the painting. Más animal y más divino y menos humano. It's more animal, less divine, and less human. Tira la mancha y la mancha es la que le da el próximo paso. He throws the stain, and the stain is what indicates the next step. No hay programa ni planteo de lo que se va a hacer. There's no program, and nor is there any plan for what is going to happen. Hay un azar controlado. It's a little bit uncontrolled. Y otra cosa que me interesa mucho es que incorpora la gravedad en la pintura. And the other thing that interests me is to incorporate the gravity of the painting. En mis trabajos hay mucho de eso, porque me parece que lo que se está perdiendo es peso y empieza todo a ser virtual, ¿no? I'm very interested in the way that this painting is, the absence of the weight of this painting. Y la arquitectura fundamentalmente es peso.
The architecture fundamentally does not have any weight to it. It is the weight. entre otras cosas. Me interesa cuando se interpreta un suceso, I'm interested in how this is interpreted as a succession, más que el suceso en sí mismo, ¿no? more than it is a succession on its own. Cuando cae la manzana, Newton ve la ley de la gravedad. When the apple falls, we understand gravity better. El catolicismo ve el pecado. When Catholics look at sin, Y otro puede ver otras cosas ante el mismo suceso. others can see it from a different point of view. Yo me pregunto por qué esto parece una vaca aunque no tiene nada de vaca. I ask myself, why this object, and it doesn't have anything to do with a cow, Es como que la but forma, it looks like a cow. es como que la forma le termina dando identidad siempre a los objetos. The form is predetermined, and the same with the object. And it defines the object. Hay una jerarquía de las formas sobre otros There is a hierarchy of the form over otros others, aspectos. over other aspects. Esta es mi oficina, This is my office. como una instalación. It's an installation in my office. Lo que hacemos es recuperar materiales que están descalificados o en desuso. Estas son ruedas de tractor envueltas en nylon. We want to recuperate the materials, and it's also the furniture for the office. Y con una Oh, luz, we don't have furniture for the con office. una luz adentro que las hace parecer algo muy sofisticado. And the light on the inside is what indicates it helps to understand the installation. Esto de poner en valor algunas cosas ordinarias también es una de las estrategias que tiene mi trabajo. This is a way to coordinate the work and to he likes to see the ordinary and its potential. Esta es mi cabina donde tengo mi oficina, que la envolvimos porque necesitamos acondicionarla para poner aire acondicionado. La envolvimos en nylon. This is his studio, and this is how he wants to work with the air conditioning. This is a way of including the air conditioning, and they cover the ceiling with plastic in this way. También hay preguntas que me hago, I also ask myself the following questions, porque con todas estas nuevas tecnologías because against these hay actividades technologies, del hombre que no necesitan espacios específicos para realizarse. because mankind needs a place to realize him or herself. Hay países donde la educación primaria y secundaria ya se puede hacer vía internet. There are countries in which the primary and secondary education can be done over the internet. Entonces uno se pregunta en dónde queda el patio, la escuela, el patio, el lugar de encuentro social, de construcción del individuo. So one asks themselves, where is the space of the patio in the space where people, where is the school, where is the space, where is the, yes, everything changes. Porque lo que hemos hecho siempre es envolver las actividades del hombre. Because what we see here is the spaces envelop the activity of man. Este tipo de situaciones que las vemos a menudo, This type of situation that we often see, hay tiempo y no hay espacio. there is no time nor is there space. El espacio y el There is tiempo, time and there el is espacio y space. el tiempo que anduvieron juntos durante la modernidad parece que se están separando. El espacio y el tiempo que anduvieron juntos durante la modernidad parece que se están separando. The time and space are they were together, but in this time of modernity, it seems like they are separating. ¿Cuál es el espacio público que necesita este individuo del siglo XXI? What is the public space that we need in the 20th century, in the 21st century? What public space does this individual need? Propone una manera de relacionarse diferente, ni mejor ni peor. He proposes a different situation which is neither better nor worse. Incluso hasta más democrática, porque uno se relaciona con el otro It's more democratic because one relates with the other.
sin conocer su aspecto y su condición social, solamente intelectual. without knowing anything about the other person. Y esto me impresionó hace poco porque es un holograma. I'm interested in this because a little bit because it's a hologram. En Dubái de la semana pasada, This was in Dubai the last week, donde el príncipe inauguró unas conferencias where the prince began a conference, un holograma uh, que después se fumó. a hologram, and it disappeared. Con lo cual desaparece también lo que es el auditorio, porque ese holograma puede estar en cualquier lado. En un aula. It was on the internet, so since there was no space, it disappeared. And where was the space? Este es un sillón BKF This is a chair or a piece of furniture that is BKF. que lo hice envueltos en cámaras de bicicleta. And it was made by belts, by the wheels of the bicycle. Entonces deja ser un sillón para ser un lugar para sentarse. It's no longer a chair, rather it is a place for someone to sit. Y algo que voy a repetir varias veces, And what I like to see repeated several times que trabajo con el verbo sentarse y no con el sustantivo silla. is the work with the verb of how to sit rather than the noun of the chair. Yo digo, no hay que decir puerta, sino entrar, salir, cerrar. And there are no doors, yet there are places to enter and exit. Y este tipo de trabajo también donde trabajo con la sombra, And this type of work works with the shadow, porque la arquitectura fundamentalmente es dar sombra también. because architecture fundamentally gives shadow. Pareciera que hoy los grandes arquitectos tratan de asombrar. It appears that the big architects only try to surprise. And here he's making a pun. The word asombrar is about surprising, and he's relating it to the word in Spanish, which is the shadow. Which is sombra, it's a pun. It doesn't necessarily translate. En mi país hace mucho calor y necesitamos sombra en los parques. In my country, in Argentina, it's very hot there, and we need lots of shade. Como se mira mucho las publicaciones europeas que no tienen sol, siempre hacen parques sin sombra. On contrast, there are many places in Europe where there is no sun, there is no shadow, and so they make large open spaces without shadow. Yo digo, hay que mirar alrededor porque estas vacas no tienen cara de estar equivocadas. He says to his students that we need to look at the faces of the cows rather than the faces of Europe. That the cows are not wrong when they huddle under that tree. Este es un parque que hice This is the park that I designed, pensando en las vid, no sé cómo le dicen, thinking of the wineries or the grapevines, buscando sombra, ¿no? looking for shade. Un parque de 18 hectáreas. This is a park of 18 hectares. Una de las cosas que había que hacer era transformar este edificio en un lugar en un gimnasio. One thing we had to do was transform this building into a gymnasium. Y lo que hicimos fue As part of poner the park. una gran viga acá, And I put a large beam here, un apoyo acá como si fuera una palanca, ¿no? and it comes out of the ground as if it were a lever. Este es el edificio. This is the building. Y también acá, en este edificio no puedo poner una puerta. Tengo que entrar, salir, cerrar. And in this building, it's impossible to put a door. Rather, I had to put in a situation of entering, of exiting, and closing. Y esta sería la puerta. And this would be the door. O estas puertas que son ejercicios que hacemos con alumnos. Or this door, which is like an exercise we do with our students. Donde lo importante es entrar, salir y no puerta.
A situation of entering and exiting where there is no door. Se abre para los dos lados. It opens on both sides. O esta que es el frente de un negocio, de una clínica que estamos haciendo ahora, It could be that it's in front of or this one, which is in front of a clinic that we are doing right now, que es un frente que se levanta. which is a door or a panel that raises. Este es el interior del gimnasio. This is the interior of this gymnasium. Y este es un trabajo, son trabajos hechos con el ladrillo, And these are works that were done with brick. que es el ladrillo más económico de Argentina, It's the cheapest brick that's available in Argentina. después que se usa y se revoca. After they use it, they throw it away. Yo lo pongo en esta posición que no es la ortodoxa, la Put it in común. this position, which is not orthodox. O hago estas trabas donde se deforman las líneas horizontales. Or in these strips that form the horizontal lines. Y este trabajo donde con un solo elemento hay que hacer todo. Piso, pared y techo. Con This is un- one of those works that you have to do everything. You have to work on the floor, the wall, and the ceiling with the same material, which is brick. Es un proyecto para Elemental Chile, que fue un concurso de vivienda económica. This is a project in Chile, which is it was a competition, yes. Y estos son los espacios interiores y uno podría armar la ventana como quisiera. This is one of the interior spaces where one can create the window as one wants. Y este ladrillo en este parque lo usamos de piso. This is the type of brick that we use for the flooring. Es decir, un elemento ordinario lo pusimos como revestimiento. It's useful as an ordinary element and as it's an ordinary material that's used as ornaments here, Lo llenamos con distintos materiales. and they fill it with various materials. Y esta situación de que crezca el césped entre los ladrillos para que lo dejen, lo refuercen y que quede. And this is a situation where the natural materials grow through the material that we're putting in this place, Y distintas formas de acoplar o de juntar las sillas. and various forms of arranging the furniture Que posibilita distintos usos. various possibilities of use. Son unas canchas de fútbol también. These are some football fields, soccer fields. Y después estas son las estructuras más económicas de mi país, de hierro. And this is one of the materials that's used in this area, which is most economic. Con ellas It's hicimos steel. unas pérgolas And here we're making some pergolas que se van armando así. that go together like this. Después van, con estas enredaderas se cubren. And with these plants, the pergolas are covered. Y nos producen un crecimiento más rápido que el de un árbol. And it's actually a faster growth period than with a tree. Este es el parque. This is the park. Dentro del parque un pequeño museo del barrio. This is a park with a small museum in. This piece is in the same park, and it's a type of museum. Y es una escalera circular It's a circular stair que se pliega y se despliega, that folds and unfolds, se transforma en puerta. Es decir, acá estaría cerrado. and it transforms itself into a door, and right here it's closed, Y ahí se abre y se entra. Y cuando se cierra, here it cierra la opens, and escalera this is where you enter, y cierra la puerta. and after you enter, you close the door behind you. Y este es un edificio que hay que reciclarlo. This is in the same park. It's a building that needs to be recycled.
que lo que hacemos es dejarlo flotando. And so what we do is we make it floating, or make it appear to float. Que las actividades se resuelvan abajo. And the activities take place underground. Y todo el edificio es como una gran cúpula. And the whole building is like a large dome, like a hat. Uno mira así desde abajo el edificio. And you look at it from below up towards the building. Y esta es una imagen también de ponerle andamios y forrarlo en nylon. This is an image of giving it the same building as an envelope. Es la misma operación que hice en mi oficina. This is the same operation that we did in my office. Y este edificio está puesto en el eje de una calle, This building appears to be like a street. como París, ¿no? It's located on the axis of the street. Como en París que la calle remata así en un edificio. Termina en un edificio. Like in Paris with the extended perspectives. Para no repetir eso, lo que hacíamos era tapar el edificio, In order to not repeat this, we decided to cover the building, poner agua give it a pool of water, y que en el eje se vea el edificio invertido en el agua, ¿no? and that the axis terminate in the reflection of the building in the water, upside down. Una interpretación de una visión más renacentista. This is an interpretation of the relationship between Este es un trabajo from the relationship of the Renaissance. viejo que lo que me interesaba, la preocupación era cómo intervenir en un trabajo racionalista sin repetir su lenguaje. This is an old project that I worked on, it was an old project, and it represents the rationalist phase. Cómo hacer algo contemporáneo. And we are going to make it contemporary. He wanted to make it contemporary. En el edificio no hicimos prácticamente nada más que cambiar de lugar las funciones. We did practically nothing more in this building than change the function. Lo que era el living What used to be the living room se transformó en ingreso. becomes the entrance. Los otros locales, escritorio, cocinas, todo en consultorios. The other areas of the building, the kitchen, the dining room, become the consultation rooms, Y los dormitorios también en consultorios. and the bedrooms are also offices. El problema que teníamos era el frente, la fachada, ¿no? The problem we had was the front or the facade of the building. Entonces pusimos una pieza de hormigón, We put a piece of concrete, una piedra. a large stone. Como metáfora estaba As a metaphor, it was like interponiéndose entre el racionalismo it was interpreting it was in the middle between rationalism and y sus fundamentos o fundaciones, ¿no? the fundamentals. En un pensamiento Of occidental que rationalism. se funda en metáforas arquitectónicas. It was an architectural metaphor. Esta es una casa que lo que me interesa mostrar más que nada es el ingreso como lugar. This is a house in which I was interested in representing the entrance as a place. Este es el frente, This is the front, se va entrando. and here you go entering. Pretendían una casa importante. It pretended to be an important house. Yo le planteé que en una casa importante lo importante es cómo llegar, cómo entrar. In a very important house, one of the important aspects is how do you arrive. Es como en las películas, This is his películas position. esa que se abre un portón, uno va por un camino de noche You would open the big door, and then you would walk down this path in the evening. sabe que está llegando a una casa importante y nunca la ve a la casa. And this way, you know that you are arriving in an important house, but you never see it. Lo que le da jerarquía es cómo acceder, cómo entrar a ese lugar. This is what the hierarchy establishes is the way of entering. La casa podría haber sido otra. This Lo could have been importante any era el other ingreso. house. It didn't matter. Y es una casa muy ciega por fuera It's a very closed house on the outside, y todo lo contrario por dentro. and all the opposite on the inside.
Adentro todo es reflejo, vidrio. Notice all the reflections in the glass. En mi trabajo siempre hay ese tipo de contradicciones, ¿no? In my work, there's always this type of contradiction. Después la casa es una casa con un living, un estar, cocina, servicios y dormitorios. This house is a simple house, one that has a living room, a kitchen, bedrooms. El programa generalmente lo pone el cliente. The program is the same as that the client always requests. Es una pequeña casa sobre el río Paraná. It's a small house on the coast of the river Paraná. Acá se ve es una piscina con una casa de fin de semana y Here un you can muelle. see the house with a pool. It's a house, a weekend house. Desde la calle no se ve la casa. From the house, from the street, you cannot see the house. Y a mí lo que me interesaba era And what tratar I'm de, interested in is tratar de tener más plano, trying to have more más planos de uso, to extend the house into to extend the entrance porque el terreno era muy escarpado en bajada. across the lay of the land which goes down towards the river. Por eso puse la casa adelante For this reason, I put the house in front para usar el techo como patio, ¿no? to use the roof as a patio. Y esta situación de que se juntara el río con la piscina And this situation is one of meeting the river and the pool together. y la piscina rebalsa el agua y And refresca. the pool casts the water off and it refreshes this way. Y moja el césped y da ese olor característico. And it gets it wets the grass and gives a particular aroma. I'd like to add in that this is the house that he designed that won the Mies van der Rohe Prize for Latin American architecture. Después el hormigón queda como está. And then the concrete stays as it is. Es un lugar muy duro, It's a very hard place. entonces todo tiene que ser muy rústico, ¿no? Todo tiene que ser muy rústico. And everything is very rustic. Incluso el piso es de piedra como la piel de un lagarto. The floor is of stone that is very. Cocodrilo, ¿no? It's like a crocodile skin. Esta es una piscina This is a pool. y otra de las cosas que hago es tratar de sacar cosas que siempre están escondidas. One of the other things I like to do is work with the things that are always hidden. Es en un pueblo chico que tiene pocos edificios, It's a small town that doesn't have very many buildings. entonces me parecía que tenían que hacer la piscina, que enterrarla era una lástima pudiéndola poner arriba y que parezca un edificio. And so I thought it might be better to, instead of hiding the pool down inside the ground, rather to raise it up as if it were a building. Esta sería la vereda de la calle y la This piscina está acá, is the sidewalk of the street, como frente de un edificio más, ¿no? like the front of a building, of any building. Y toda esta silueta responde al corte de la pileta nada más. And this situation responds to it shows what's happening underneath the pool and on the inside. Acá el agua se refleja y And here you can see the produce reflections movimiento. and the movement of the wind. Y este es el ingreso al club por debajo de la piscina, ¿no? And here's what you see underneath the pool. Y esta es mi ciudad, Rosario. This is my city, Rosario. De lejos parece Manhattan, And from the far, it looks like it's Manhattan. pero cuando uno se acerca se da cuenta que está en Latinoamérica. But we're going to get closer, and it looks like a city of Latin America. Pero de estos lugares se puede aprender mucho porque todo lo que hacen es producto de la necesidad y siempre es muy inteligente. And what we're going to Que todo lo que hacen es producto de la necesidad y siempre es muy inteligente. here we don't have very much money, and so we have to be very creative in the way that we use materials and the way that we design the places.
And this is where we develop our intelligence. Y otro de los problemas que tiene mi ciudad es que el tráfico de barcos está comiendo la barranca y se está cayendo. Another problem we have is that the boat traffic in my city is eroding away at the cliff. Or at the, Este es un shoreline. trabajo que hizo Oriol Bohigas. This is a project done by Oriol Bohigas. A mí me parece muy interesante porque mezcla lo público con lo privado. And it's very interesting to me because it seems to mix the public with the private. Abajo es privado y el techo es público, es parque público. Underneath it's private and the roof or the part above is public. Y consolidó la barranca también que se estaba cayendo. And it held back the cliff from erosion. Y este es un proyecto que hemos presentado ahora de construir en la barranca para consolidarla, ¿no? This is a project that I'm going to present to be constructed on the cliff. Este frente de acá, ¿no? This is Sobre the el front río. right here. Que por estas barrancas de acá la gente pueda bajar cuando el río está bajo, porque este es un río que sube y baja. Across this cliff, the people can go down to the river. Y esta era mi ciudad, que es una ciudad muy heterogénea, como son las ciudades americanas. This is one of the cities that in Latin America that Americana. Porque la ciudad europea tiene una planta irregular y un alzado regular, y una altura regular. this is a city typical of all America in that it has two different. It is the opposite of Europe. It has two different levels. En cambio, en América tenemos la planta regular y el alzado irregular. What we have here in America is we have the normal plan or the normal floor and the here we have irregular floors, irregular plans, and irregular elevation. Y ese es un concepto que yo siempre discuto porque el concepto de ciudad que tenemos es un concepto europeo. This is a concept that we have, which is here we have a concept that comes from Europe, and what is the result here in the Americas? Y nosotros somos más geográficos pictóricos. And we are more geographic than historic. Lo que nos hace paisanos es el paisaje. Look, what the countryman produces is the country, No la tradición y la historia. and not the tradition or the intellectualism. Quizás en esta época And maybe in this epoch, la geografía no sea menos importante que la historia. the geography has the same importance as the history, Porque lo que hoy necesitamos es orientación. because the owners are in the same orientation. Por eso digo que We need necesitamos orientation. palabras más que hechos. And so what we need is more words than this. Por eso me parece que América está más... Cuando hablo de América, hablo de toda América, ¿no? Cuando hablo de... Creo que América está en mejores condiciones de entender el nuevo modelo. And what I think we need to understand here is the new model, El nuevo modelo no tiene tradición. because the new model does not have a tradition. Internet no tiene tradición. The internet does not have a tradition. Yo hago una diferencia entre experiencia y experimentación. I make a distinction between the experience and the experimentation, a very Experiencia es strong del pasado. distinction. Experiencia es el pasado, experimentación es el futuro. The experience is in the past. The experimentation lies in the future. Yes, experience is the past, and the experimentation is the future. Entonces, la única forma de actuar es intuitivamente. So the only way to act is intuitively, subjectively, Subjuntivamente, incorporando el azar controlado. and incorporating Azar controlado. something that you don't know about but that you somehow are controlling, Porque todo es nuevo. because everything is new. Cuando uno agarra un celular tiene que empezar a ver cómo funciona. When you grab a cellular phone, you have to learn how it Lo works, tiene que hacer intuitivamente y experimentando. and you have to look at how it works intuitively and experiment with it. De nada le sirve saber toda la historia del teléfono, quién inventó el teléfono y todo eso. It doesn't do you any good to know anything about the history of the telephone. Y la intuición y la experimentación están más cerca de las decisiones que la experiencia. For this reason, the experimentation is much closer to the
to the decision than the experience. Este es el edificio que les voy a mostrar. This is the building I'm going to show you. Está sobre la costa de Rosario, It's on the coast of Rosario on the river, the white one. pegado a una zona de valor patrimonial. And it is very close to an area of historic significance. Al edificio, a los departamentos se accede por el balcón. You access the apartments via the balcony. Se puede ir a una habitación que puede ser un escritorio, You can go to the bedrooms, which could be also a study, dormitorio de un hijo adolescente. or the bedroom of a teenager. Y hay una planta libre And here is a free plan donde uno puede organizarla de distintas maneras. where somebody can organize it as they like. En este caso acá hay una suite. Here we have a suite, Por acá hay una escalera que se bajaría a otro dormitorio que está abajo. and here we have a stair that goes down to another bedroom. Porque el movimiento moderno nos dio una estética, pero también nos dio una ética. Because the modern movement gave us not only a new aesthetic but a new ethic. Este es el dormitorio de la procreación. This is the dormitory. This is the bedroom of procreation, Este es de los hijos. and this is the bedroom for the children. Tienen distintos sexos, habrá más dormitorios. And if they have many children of various genders, they have more bedrooms. Ahora la familia ha cambiado. Now the family has changed. Uno vive con su mujer, con los hijos de su mujer, y sus hijos no son los hijos de su mujer. The man may live with the wife and have children that are not his in the house. Los programas son más ambiguos. These are the programs of buildings that are more ambiguous. Yo creo que lo importante del movimiento moderno I think that the most important thing of the modern movement is es que supo interpretar la época que les tocó vivir the interpretation of the epoch in which we live. It could interpret it transformarlo en un espacio arquitectónico. and transform this epoch into an architectural space. Que es lo que nosotros no hemos podido hacer. This is what we are still trying to do. Seguimos con la misma receta We follow the same recipe, que se hizo para una sociedad de los años 30 del siglo pasado, which was used in the 30s and 40s, que ya no existe. that no longer exists. El edificio está hecho The building is made con la lógica como se estiva la madera, with the logic of a wood system, que es de hormigón. and it's actually made of concrete. Pero como yo necesitaba, But because I needed quería entrar desde afuera, to be able to enter from outside, produjo un desfasaje en las vigas. I made Están puestas, en vez de ser así la viga, instead of putting the beams in the regular position, I stacked them on top of each other. que es lo que me permite que pueda entrar desde afuera a esa caja. This is what gives me the opportunity to be able to enter from outside. Poner la entrada del ascensor en el balcón And to put the entrance in the zone of the balcony era poner en primer plano cosas que están escondidas. it was like pulling out the things that are always hidden. Generalmente el ascensor y la entrada están en el peor lugar de la planta. Generally, the elevator and the entrance are in the worst part of the plan. Entonces de esa manera recupero la entrada al piso como espectáculo. In this way, that I'm able to recuperate the stair as a piece of spectacle, and the elevator too, Como si fuese una casa que esté acá abajo. as if it were a house that was like these down here below. Este es el edificio. This is the building Está pegado a una casa antigua. that is right beside an historic house. En Europa cuando muestro esto pasa un murmullo, ¿no? When in Europe, what we see is that this happens, that everybody whispers across the balconies. Parece como una falta de respeto Ah, con el pasado.
Usually when I present this to audiences, they often whisper, in Europe, they often whisper because they think there is something disrespectful about this building. Yo les digo, el pasado somos nosotros, tenemos que dejar buenas ruinas. And I tell them that that we are created from the past and we should leave some sort of ruins. Y así es como me imagino que va a quedar. That we are created in the past for the future, and we need to think very carefully about what we leave behind. ¿El ingreso? This is the entrance. Esta también es una puerta, This also is one of the doors que es algo más que una puerta, ¿no? that is more than just a door. La parte de arriba The upper part, se tiene para que la puerta no pegue contra la pared. the upper part keeps the lower part from hitting the wall. Y así se llega al departamento. And this is how you arrive at the apartment. Es el ascensor y por acá atrás se puede ir a una habitación de un hijo adolescente o un... This is the elevator, and behind it may be one of the teenage bedrooms or one of the offices. Por aquí se entraría ahí. And here's how you enter in reality. Acá se ve el pasaje de las vigas. And here you see the bottom side of the beams. Esto que ven acá estaría acá abajo. And Acá se ve esta viga que está acá, And here you can see this beam here estaría por acá abajo. Pero como would está be la down lona, here at the bottom, but we don't see it. quizás que uno desde adentro no sepa cómo se sostiene el edificio. I don't want people to know how the building stands in this case. Es lo contrario a lo que hace el movimiento moderno. And this is what the modern movement does. No, this is the opposite of what the modern movement does. Es sumamente didáctico. The modern movement likes to tell you how the building stands, Muestra cómo apoya el esfuerzo que están haciendo las columnas. and it wants to show you the forces of support and the columns. Desde afuera en su lenguaje siempre está mostrando lo que sucede del otro lado. And from outside, it wants to tell you what's happening on the inside. También me interesa la literatura. I'm also interested in literature. Yo creo que el cambio de mi punto de vista fue por la literatura. I think my change of viewpoint comes from literature. Cuando Borges, que es un escritor argentino, me dice, When Borges, who is an Argentine author, says, el cielo cuadrado del patio in the square sky ya nunca más, of the patio, ya nunca más vi un patio como un piso. I no longer see the patio as if it were floor. Cuando Or when agarrando un puñado de arena, you take a handful of sand el desierto, in the desert, dice modifiqué el Sahara. you have modified the Sahara Desert. Dando nociones espaciales que la arquitectura nunca me las había dado. It gave me architectural notions that architecture itself never gave me. Cuando hicimos este proyecto pensaba en esos recortes. When we made this project, we thought about these ideas. Estos son agujeros, pero These no are- son ventanas. These are holes, but they are not windows. Pero tienen que cumplir con la función de una ventana. But they have to satisfy the needs of the window. Or they have to satisfy the function of the window. En los proyectos de este tipo, In the projects of this type, se establece una ley. I establish a law, a rule, Hay que respetar la rajatabla. that you have to respect the
You have to respect without any excuse. Yo no me meto mucho en el proyecto. I don't like to get into the project too much. Dejo que él sea, I leave the project to be what it is, que él mande. and the project mandates what I do with it. Lo que tengo que hacer es interpretar. What I have to do is interpret. Por acá se entra, Over here you enter. por acá se ventila. Over here you ventilate, El proyecto me manda. and the project controls me, not the other way around. Y acá se ve cómo funciona la estructura. Here you can see how the structure works. La viga apoya en esto que sería una ménsula. This beam is supported here on this wall, Bajan sobre este tabique o columna. and it comes down through this wall that is a column at the same time. Esta lectura se puede hacer porque no está la losa acá. This you can do because there is no slab up here on the top. Al poner la losa uno esconde el truco. Al poner la losa se esconde. If you put the slab on, it would hide all of this. Pero al final en el remate como el mago muestra el truco. But in the finishing of it, you can see all of the ideas and all of the tricks. Just like the magician does. Cuando uno ve este edificio, When you look at this building, piensa Richard Serra, you think of Richard Serra y en sus esculturas. in his sculptures. Y yo no conozco realmente. I don't know his work very well, Quiero verlas porque seguramente voy a encontrar muchas cosas que nor do I really want to see them, because surely I will él ya las ha hecho hace tiempo. find many similarities with his work from a long time ago. Porque lo que me interesa no es la arquitectura, sino hacer arquitectura. Because what I'm not interested in architecture. I'm interested in doing architecture. Que es otra cosa que no dije que de Polo, del pintor. It's another thing that's related to Pollock, the painter. A Polo le interesa pintar, Pollock is interested in painting, no el cuadro o la pintura. and not the frame, but he's interested in the painting, in the paint, El verbo pintar, in the action of no painting. el sustantivo cuadro. He's interested in the action of painting, not in the noun of the painting that hangs on the wall. Y esta es la vista del Paraná. This is the view of the river Paraná. Estas unas divisiones que estaba probando ahora. And this is one of the divisions that we are making right now, the building right now. Estas son persianas de cortinas, de enrollar, cortinas. These are sort of like curtains that can be rolled up. Estas como tabiques para dividir. That they're like movable panels. Estas son planchas de acero inoxidable también para armar boxes. These are levels. These are planes of stainless steel. Esto lo estamos probando ahora como una instalación para armar una oficina. And we are trying these out as installations for our office. Y otra operación que hago es, Another operation that I do is cuando tengo este espacio, lo doy vuelta. when I have this type of a space, I turn it upside down. Este es el mismo espacio dado vuelta. This is the same space. It's just turned. It's just mirrored image. Se nota porque la baranda no llega al piso, que también hubiese quedado bien este detalle, ¿no? Pero digamos que el espacio puede funcionar de las dos maneras. Because the space can function in both ways. Quizás para una orientación convenga colocarlo así y para otra orientación del otro lado. Maybe you can find that the space works the same when it's upside down or right side up. Eso haría que yo tuviese en esta pared la ventana acá arriba Depending on the location of these two spaces. o la ventana acá abajo. With the window here at the end, at the bottom. Si uno ve la arquitectura como la evolución del hombre, If you see architecture like the evolution of man, yo diría que siempre se trató de lo mismo, I'd say that it always deals with the same thing. de sostener un peso. It's having Sostener un peso.
It's carrying a weight, pero siempre con los pies sobre la tierra. but always with your feet on the ground. Internet nos quitó el piso. The internet took the ground away from us. Y Arquímedes ya no tiene más el punto de apoyo para mover el mundo. And here the only thing I have to rest on is my hands. Por eso creo que entramos en una época muy diferente. I think that we are entering a very different time. Yo creo que la ciudad no son los edificios, I think that the city is not a collection of buildings. todo lo demás. It's everything else. Durante la modernidad se habló siempre de progreso. And during the modern era, we always talked about progressivism, progress. Y ahora se habla de desarrollo. And now we talk about the development. Estos dos conceptos que parecen parecidos no And these son two parecidos. concepts that seem the same, they really are not the same. El proyecto es lineal, The project is linear, it's finite. siempre va para The adelante. progress is linear and finite. Siempre va para adelante. It always goes forward, towards the future. Proyectar es lo mismo, Design is the same. tirar hacia el futuro. It's heading towards the future. El cambio de desarrollo es desenrollar un rollo. Um, Ahora te quiero ver. A una the abeja. development is the unraveling of the roll. It's that he's making another pun on words here that I'm not sure how to translate. No es lineal, es laberíntico. It's not design is not linear in this way, not at all. Tiene un It's final, labyrinthine. tiene un final en el centro. It has a final at the center. It has its end at the center. Entonces yo digo, y me animo a decir, lo que estamos haciendo, estamos desenrollando la modernidad. So what we are really doing here is developing modernity Entonces, in a new step. habrá que ver qué pasan con todas las invenciones de la modernidad. And so what we need to do is look at what can happen with all of the steps of modernity. La democracia, el ciudadano, Democracy, el obrero, el ciudadano. the worker, the citizen, El ciudadano es el que genera manifestaciones urbanas. and if the citizen wants to demonstrate or wants to make political demonstrations in public spaces, ¿Qué va a ser de la ciudad? what is going to happen with the city? ¿O en qué se transformará la ciudad? And how does it transform? How does the city transform itself? Who decides over these things? Yo creo que nos estamos enfrentando a un nuevo medio, I think we are looking at a new medium, de la misma manera que el primitivo se enfrentó a la naturaleza. just the same way that the primitive man looked at the nature. Primero recolectó, In first place, he started collecting. recolectó alimentos, Eh, recolectó alimentos, He started collecting food, identificó dónde and he dormir began to identify where the food was y luego procesó todo eso and where to sleep hasta hoy. until today. Ahora nosotros estamos recolectando. And now we are collecting information again, Hay que ver es cómo podemos evolucionar eso. and how we can evolve all of this together. Porque ni globalización ni mercado son malas palabras, es un medio. Because in this case, globalization and market are two good words. Al que habrá que adaptarse y modificar. Adaptarse y modificar las dos cosas. The adaptation and modification. Esta es una silla This is a chair que pusimos la pata al costado para hacerla más cómoda. that I put on its side so that it would be more comfortable. Y los estudiantes vienen y se sientan tapando la pata. And the students come around and they cover up their foot, Pareciera que quedaran flotando. and it looks like they are floating. Como internet que le sacó el piso. And just like on the internet that took the ground away from us. También yo creo que la arquitectura es estructura. I think that again, also the painting is like structure. Hay muchos arquitectos There are many architects que ponen el say esfuerzo en la piel. that put a lot of emphasis on the skin. Incluso a mí los trabajos me gustan. And these types of
I've misunderstood. The architecture is structure, not the painting is structure. And many architects emphasize the skin only. And he's saying that he doesn't think that's correct. Pero lo que primero se pierde es la piel. But what I say is that the first thing that we lose is skin, Lo que queda es la estructura. and what's left over is the structure. Yo digo que esos trabajos son intrascendentes. And I think these works are transcendence. These are not important. La arquitectura es trascendencia. And real architecture is transcendent. De Pikachu nos va a quedar esto. This is what will stay. This is what will remain of Pikachu. Como en los, Just the structure of Pikachu. como cuando se encuentran los fósiles, When they find us as fossils, y uno a través de eso puede construir una historia. and they look at the history of us as a result of the structure that we leave behind. Estos dólmenes a lo mejor estaban cubiertos en cuero. Who knows? Maybe these volumes were covered with leather or a different type of skin. Y esto está en pie porque And these are standing because lo que está arriba what's above them es más pesado que el empuje horizontal que pueda tener. is heavier than what the horizontal force can withstand. En unos trabajos míos, que ahora voy a mostrar, In some of my work, I wanted to show el peso no es el problema, that the weight is not what's the problem. sino que el peso es la solución, Rather, the weight is the solution, como en este caso. as in this case. Así se transporta la leña, And here's how we transport firewood. y esto no se cae porque es muy pesada. And this doesn't fall because it's very heavy, because of its weight. Estos son ejercicios de roce y de encastre, And these are some exercises of friction fricción. and relationships. Esta es una estructura This is a structure de 4 varillas simplemente apoyadas of four bars that are holding up the stone, que logran estabilidad cuando tienen un peso. and they have stability when you put the weight on them. Yo decía que el arquitecto para mí es quien interpreta, And for me, the architect is the one that interprets, quien construye. not the one that constructs. Este es un video de Frank Gehry. Here's a scene about Frank Gehry. Entonces está decidido. Le pediremos a Frank Gehry que nos haga un presupuesto. Centro cultural. When they give him the charge of a cultural center, Factura de Bilbao. bills of ¡Una Bilbao. carta con papel de Snoopy! Estimado señor Gehry, ¿querría usted construir un auditorio en Springfield? Puede que no sea ni muy grande ni muy bonito, pero en este país Here fuimos they're los asking him to primeros build en the museum. abandonar They're el sending him the sistema letter. métrico. ¡Frank Gehry, eres un genio! Eres un genio. Admiren el nuevo He's a auditorio de genius. Springfield. Y deben agradecérselo a cierta carta que un día recibí de una niñita. ¿La escribí yo? Escribió que yo era el más mejor arquitecto del Gary mundo. is ¿Y no identifying lo es? ¿Quién vota a favor de construir un jódete Selbyville en that the thing is a Springfield? museum. This is what they build instead. Por eso, estos trabajos, These works, a los alumnos les pido una estructura, I asked the students to put together a structure, después to build a structure. yo les doy el programa. I give them the program later, Este, por ejemplo, le pedí and I asked them this. 3 puentes. I asked them in this case I asked for 3 bridges from them in this case. Después les And- pido que lo pongan en un lugar de la ciudad o que inventen un terreno donde puede quedar bien. And afterwards, I asked them to put it in a place in the city, or I asked them to invent a type of a site for them. Proceso inverso al que estamos educados. And this is the inverse process of what we are educated to do. Estos son 3 puentes.
And these are the 3 bridges. Y esta es una estructura similar, pero And this is a similar structure, but le hago poner peso para que se estabilice. I make it with the, I put it together with the weight, and with the weight it makes itself, it balances itself. Le doy un programa, And I give it a program, un jardín de infantes. a kindergarten. Son unas aulas, las aulas, por acá la dirección. Here we have the stones represent the classrooms, and down here we have the administration. Este es el trabajo del alumno. And this is the work of one of my students. Yo me sorprendo y él también. I was surprised, and so was he. Parece interesante porque hay muchas cosas. Primero, I'm interested because there are many things to look at here. ante esa First, estructura uno interpreta que hay que hacer y puede ser cualquier cosa. before there were any structures, you could have done anything you wanted with it. Después el alumno hace su trabajo, no es lo que yo hago. Uh, El alumno hace su trabajo, no es lo que yo hago. then the student knows that it's his work and not the work of the professor. And the student develops the work. Y educar es sacar. Educar es sacar. To educate is to draw out. Instruir es poner. Instead of Instruir es poner. instructing is to impose. En estos trabajos yo no pongo, In- trato de sacar. In this work, I don't impose. I try to draw out of the student what the student is interested in, Y enseñarle a pensar. and teach them to think. Este es otro trabajo también. This is another work of a student. El anterior era de Chile, este es de Berkeley. This is not the university in Chile. This is the university in Berkeley. Quedamos con una sola estructura y le pedí que armara una sala de exposiciones. This is a gallery of an exhibition gallery that's open to the air. Armó esta pieza, And this is the el hormigón pega la vuelta project. y aprieta. And by putting all of the pieces together and putting the weight on top, it stabilizes itself. Le podría haber pedido una casa también. And I could have asked them to do a house instead of this project. Esta es una escalera And here's a stair que le hicimos sin representación. that we did without representation, or without drawing. Llevamos los materiales, probamos. We took the materials to the site and we tried them. Es una estructura simplemente apoyada, sin vínculos. It's a simple structure made without any glue or joints. Los escalones no tocan la pared. The steps, the treads do not touch the wall, Sostiene por una cuña que hay acá. and it sustains itself. It holds itself up with by a wedge. Que aprietan, That as it presses down, que hacen este esfuerzo. ¿No? it makes this motion. Esto es una cuña. Again, the weight is the solution here. Lo que lo mantiene estable es la presión, es el peso, la presión que se ejerce sobre. What keeps it stable is the weight of the project. Esta es la Pampa. This is La Pampa, which is a region in Argentina. Ustedes también tienen esas extensiones así, ¿no? We have here in Indiana extensions of the environment like this. La luz en América pasa peinando el piso. The light here in America is what combs across the landscape. Un poeta, Yupanqui, It's a very low light. dice que el sol en América se retira caminando descalzo por las tardes. It's said that the sun walks in America with bare feet. It's a poem. Una piscina, This is a pool un lugar para asado, barbacoa. and a barbecue place or a fire pit. Todo está hecho Everything is made with. de la misma manera que la escalera. It's made in the same way as the previous stair, Con cuñas acá arriba, with wedges up here, la mesa esa, que and this pesa table, 400 kilos haciendo fuerza y which is palanca. 400 kilos of weight. Pero lo que más me interesaba mostrarles es esta imagen. What I'm more interested in showing you is this image.
Porque hay un rayo de sol que viene por acá, Because a ray of sun comes down from here. pega en el observador y arroja la sombra sobre sí. It hits the observer and it causes a shadow across the floor. Pero hay otro que pega en el agua, But there's another one that hits the water, pega en el observador y arroja la sombra sobre sí. and it hits the observer, and it also hits the ceiling. Estas cosas me interesan de la arquitectura. These are the same things that interest me about architecture. The same shadow is on the floor and on the ceiling by different cast there by different forces. Porque cuando sucede esto, la arquitectura When this happens, the architecture ya no importa si is not important. estas columnas son dóricas, cónicas, racionalistas It doesn't matter if these columns are Doric, Ionic, or rationalist, o unos simples palos de madera. or they're only simple columns of wood. La arquitectura deja de ser servil para ser. The architecture stops serving and becomes served, and the architecture stops serving and starts to be. Y este es un trabajo similar también. This is a similar work. Las maderas están puestas simplemente trabajando. The wood beams are located so that they work like a simple lever Sin ninguna fijación. without any kind of joinery or any kind of attachment. Este es el trabajo que estoy terminando ahora. This is a project that I'm finishing right now. Son dos cajas. That are two boxes. En esta situación se me cae. In this situation, in this position, they fall. Porque ponía una columna acá, But when you put a column here un peso acá atrás. and a weight here in the back, Estamos por esto, ¿no? oh, you could have one or the other, the column or the weight in the back. And he decided to put the weight back there. Es la escalera de la casa. This is the stairs of the house. Y los escalones en vez de estar así están así. Instead of that the steps are, instead of being vertical, they are horizontal. They are vertical instead of, para que se sostenga. which is the opposite of what they normally are, but this way they are more, they sustain, or they hold themselves up in the weight more. Y es esta separación para que se ilumine la contrahuella. And this type of separation is what gives us the fingerprint of the light. Que es donde debería ser iluminada una escalera. And this is how we understand the finishing of the stair. Esta es la casa, lo único que está renderizado es el portón. This is the house, and it's the only drawing that we have is the garage. Everything else is built. Lo que pretendía es hacer una arquitectura que no tenga nada que decir. What I wanted to do was create an architecture that didn't have anything to say, Una arquitectura sin atributos. an architecture without attribute, Que esté más cerca de las cosas. to be closer to the things. Porque trato de encontrar un lenguaje nuevo y Because I try to find a new language, no lo encuentro, me tiro más para el lado de las cosas. and if I don't find one, I err towards the side of the thing, Grado cero de la arquitectura. to the beginning at zero with the architecture. La casa que armamos es este sistema, And the house that we put together in this system pero podría haber sido al revés. could have been the opposite way, or reversed from Podría this. haber sostenido las cosas así sin que toquen el piso. Could have been put together so that it wouldn't touch the floor. Estos trabajos rápidos, les muestro, es un Here, ejercicio con un solo elemento. here we have some quick projects that were explorations. With just one element. Es un trabajo de cómo con un solo elemento construir un paisaje, una escalera. Here's a project where with one element, with a stair, we construct a whole landscape. Una arquitectura que trate de generar su propio paisaje. This is an architecture that tries to create its own landscape.
Y las actividades pueden ser cualquiera. And the activities can be anything you want. Podría ser un centro cultural, viviendas. It could be a cultural center, it could be an apartment or a housing complex. Esto que hablaba de las señaléticas, And this is a way of graphic design or a way of que communication hicimos para un parque de diversiones, that we did for an amusement park, donde uno ve siempre en los lugares que están where one la sees actividad que hacen. always the opportunity for. Yes, he's saying in general here the communication shows the activity, not the action. It shows the noun, not the verb. Es decir, el verbo. Mhm. Pero cuando llegan a los baños, When they, however, when they get to the bathrooms, los dos muñequitos están en pie, quietos, estáticos. the two figures are standing up. They're quiet. Entonces lo que hicimos es que And so this is what we did cada una instead. haga lo que tenga que- That each one represent the action. Una vez que está la ley yo no me meto demasiado. Una vez que está hecha la ley yo no me meto demasiado. Once the law is made, I don't try to change it. La ley era una hasta el baño. The law was just one. just one until you get to the bathroom. Este es un parque, el último trabajo de muerte. This is a park. Parque de diversiones, It's an attraction, it's an amusement park. donde también quisimos que los baños fueran algo And no escondido. we wanted the bathrooms to be something important. Los pusimos a la entrada. And so we put them right at the entrance. Hicimos traslúcidos And so we made them transparent and translucent, yes. para que se vea la circulación de la gente. So that you could see the circulation of the people. Parecía bien porque si hay chicos, el padre de afuera puede ver el movimiento que pueda tener. And also so that the children can see so that the parents can go with their children to the bathroom. También me interesan algunas cosas de mostrar qué es lo que pasa del otro lado. I would like to show a little bit of what happens on the other side. Como estas pinturas que cuentan lo que está del otro lado, pero sin el ánimo de engañar, ¿no? With with these paintings, I can show what's on the other side without deceiving you. Estos espejos que son de acero These are some mirrors made of steel, están puestos de tal manera que cuentan lo que pasa del otro lado. Es exactamente lo que está mostrando acá. located so that you can see what's happening on the other side, showing exactly what happens on the other side. Y este le mostré al que me hace los renders en la oficina And these are some renderings that we did in the office. y se quedó bárbaro, dice, parece un render. And no. He showed, excuse me, I misinterpreted. He showed these photos to the one in his office that makes the renderings, and this person said they look just like renderings, which is good. Este es un espejo también, And this is also a mirror, que uno no se ve, que está haciendo fuerza and where you're making revestimiento. where you're where here there is no joinery in the mirror, Uno no se ve mejor, and you don't see any better. pero adelgaza, que a veces viene You bien. don't see yourself any better, but you see everyone else. But you see yourself thinner. Esos son los mingitorios también, que como en un parque de diversiones trabajamos como trabajaban los espejos que deformaban en los And here, since it's an attraction, an amusement park, we like to work with the mirrors because in the amusement park, typically you see mirrors that distort the image. También de poner en valor esto, And here we can also evaluate debe ser la pieza más interesante. the lugar most tan ordinario. most interesting part. And here we can see that the bathrooms were the most interesting part of the park. Este es el otro edificio, Here's another building. hicimos cortando troncos. That's in the same park. Digo que en mis trabajos que no Made it tengo, by cutting pieces of wood like this.
Creo que el hombre no tiene una relación bucólica con la naturaleza, It doesn't have a bucolic relationship with with the nature, porque la tiene que modificar para sobrevivir, por ser el animal más débil. because it has to modify the nature in order to survive. Yo no creo mucho en eso del diálogo con la naturaleza. I don't believe much in this. I don't put much stock in this dialogue with nature. Yo creo que si algún día hablamos nos va a decir algo de esto. I believe that if one day, I believe that if nature wants to speak, one day it will. Esa es la forma que se construyó. This is the form that was constructed. Y acá también el peso And here also the weight es lo que hace estable la estructura. Pues. is what stabilizes the structure. Como necesito mucho peso, las paredes no tocan el piso. Since I need a lot of weight, the walls don't actually touch the floor. Nada toca el piso. Nothing touches the floor. Está todo flotando. Everything is floating. Los árboles se confunden con los de afuera. And the trees inside are confused with the trees that are outside, are mixed up. Esta era la idea del principio, es decir, esconder el edificio en el parque. This is the same idea as what we saw in the beginning of hiding the building in the park, Que parezca una línea horizontal and so that a horizontal line would appear, flotando, floating, un horizonte construido por el hombre, a horizon that's constructed by man. mejor para todo, que creo que es lo que tiene que hacer la arquitectura. I think this is what we should do with architecture. Quisiera mostrar rápido, es una sola cosa más. Esta es quizás lo que hago Maybe what I do, que más me gusta, ¿no? Es decir, Or elementos what I like to cotidianos, do. ponerlos en otro lugar. is take some things and put them in a different Estas place. son dos gomas, una de tractor, These are two una These are dentro two de tires otra. for a tractor, one inside the other. Se usa para sentarse And you use it to sit de distintas maneras. in various forms. You sit in it various ways. Siempre se dijo cuando And descubrieron it's la always América been que said that la diferencia de culturas the difference between sculpture, eran por el desconocimiento de la rueda. it's said that the difference was that when Columbus discovered America, it was said that the difference of cultures was the existence of the wheel. La cultura precolombina conocía la rueda, But the pre-Columbian sculpture already knew about the wheel, pero la hacían para hacer juguetes. but they only used it to make toys. Quizás el día de mañana cuando encuentren estas gomas Maybe tomorrow when they find these tubes, van a decir que en América conocían la rueda pero la usaban para sentar. maybe they will think that in America we knew about the wheel, but we only used it for chairs, Nada más. without anything else. Nada más, gracias. Thank you very much for your time. The last part was very good. So make the... Rafael has agreed to answer any questions that you may have, and I'm going to do my best to translate between the two. So I ask that you please, I'll bring the microphone to you if you have questions, and I will do my best to translate to him. Any questions? All right, thank you very much.